Upakruoji kwa Ramogiro kama na nyakum kiti Ramogi TV ka une wang sae chenro mara ng'ich welo wantiere kagi Wilson Ochuka jaka buoch ko beta kaka jaloko marwa bange buch jo piny sa de kwa bro gomba kagi wendwa modhial mabedo kodwa kaendie achiel kuom gen Victor Marende jatend MDD Mano Movement for Defense of Democracy gi Warren Ogaga en jakanye jeshi la baba wagomba kani duond rowere ni kanye bang hango higni 20 mar ODM gi momiyo tire mutni moro ma rowere ni go ni jotelo masani go noko yiero yo mani kare koro sani gidwaro ni mondo opuodhgi e yo machielo ma gimiyo chama ndalo 30 kende kokamano to giwacho ni giwuok e chama bang kar rombgi wadhi penjo gini tang'o mosekethore mane mbaka mwadhigo bang daka moko matin an kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok ocha pesa magi weche manyien mawango. For the violation is hereby condemned to pay a fine of Kenya shillings 1 million to the Independent Electoral and Boundaries Commission within 48 hours of this order. Duol mochung'ne yiero IBC oyudo jochung' Philip Aroko kod Boyd Were gi ketho mar nyayo tulo kasipul kendo chwado gi fwai mar milion 1 ng'ato ka ng'ato. Those who want to or think or want to break ODM in their fertile imaginations, I'm telling them that those are very, very fertile imaginations. It will never happen in my hands. Ogai mar ODM Oburu Oginga osiemo joma temo pogo duond buch ODM ni tende ok dhi yie ni ODM obarre. There was a day mane security go no kwalo nyanya e section mare nene no nen Jumapil. Kano biro mamano no rado lemba kama onoyo mokwongo mar ariyo mar adek mar ang'wen. Johala e chiro ma Kibuye medo golo ywak ewi jakom margi Judith Matengo kata Nyaramba ma giwacho ni osesandogi kendo rocho ohandgi e chiro no. Ero kamano kukete kaendi maendi chenro mar ng'ich welo. Ji ma osechwalo report mar kaka ne oroch ratechgi kod Judith Matengo mong'ere kaka Nyaramba medo nyiedhore oko e kinde ma ji masire to seyo tipo mar Ramogi TV ni ketho nying Nyaramba. Kaka Judith Omondi leronwa moko kuom johala e chiro Kibuye koro dwaro mondo mi kik yango Nyaramba kaka jakom margi giwacho ni tende ne orumo dwe mar Ang'wen. Ndalo achiel bang' Judith Matengo ma ong'ere kaka Nyaramba kaachiel gi nyawadgi Marion Akinyi chopi e nyim doho mar duoko penje wi rocho ratich johala moko e chiro ma Kibuye, ji mamoko medo wuok oko mar wuoyo ewi malit ma gisekali e lwet Nyaramba. Kata kamano e limbe marwa kawuono Kibuye wakwong warao mar twak kod kweth masiro Nyaramba ka ne ok wayudo duoko makare. Weche ne obedo maliet kendo ne gidagi loso kod Ramogi TV. E twak marwa kod ji man kod neno mar Nyaramba e yo marach, wakwong warado kod Filemona Atieno, miyo mahike osekalo kendo ni kod nyikwae, omiyo ama ling' ewi kaka lembe ne owinjo matek e lwet Nyaramba. There was a day mane security go no kwalo nyanya e section mare nene no nen Jumapil. Kano biro mamano no rado lemba kama onoyo mokwongo mar ariyo mar adek mar ang'wen. Nyocha machiegni manyicha disaster moro no otokelezea. Ot moro no lwar kanyo mar jonyanya. Koro mama ni kane abiro kinyne makata wan chieng' no odno no umore kuomwa. Koro kana abiro to ng'isa mana ni in ok ibi uso ka. Kana kano ga avocado go kanyo kakano gi kate stall ng'ato kate stall mane an go kanyo no. Ok iduog yudo. Security nego ne kaoga gikago to ok ibi yudo ng'ama idwa penjo onge. Mane okobedo mokwongo kendo maogik mane oneno e chiro Kibuye kendo e lwet Nyaramba. Atiko ndalo ariyo ma in fact gino no miya stress mana bedo matuo maduogo mana e chiro no after a month. Ng'isa na kao P3 no akao ochalo mana karatas asome book nekech kana biro the following day no ywaya moela duk. Koro igoya picha jogego ne goyo picha to giposto to ginyiero to obayo leso moro kama kaso jogego be obayo go ni amoro manotimo chuodho ni umego uru mama ni aparo ni wiye rach na minili report
onge kony moro amora maseyudo up to now. Kevin Ouma en ja ohala mar ariyo opedho ranyisi mar go ripot e tisend obila ma Kondele ka nyaka sani kuom higni 3 pod omanyo ratiro. An gi AOB manatero Kondele 2022 okaw kitunguna mawa singalof 680 till up to now. OCS miluongo ne Kirui nung'isa ni hata hizo vitu zako itazama maji na wewe kamano. Achaka dhiri OCS Ongechi omia police miluongo ne Fred motimo investigation ma Fred obire scene ma Fred amio nyaka Fred joneno adek manoneno ka gigo timore mondiko akaw obich olni files gatemo moyudi ma joneno yondeko nyaka dhogi kaka gik manotimore pokaido raticha nyaka sani. Ka koro moko kuom johala ywak ni telo mar Nyaramba ne orumo dwe mar 4 higani ka josiasa ema osebedo katiyo kode rocho kwe mar chiro. Tiyudo ka josiasa kobire i chiro to nene kaka ene maina leader. To mae gima ok wadwar. Nikech samo wacho ni ene leader ka josiasa osemiye pesa to ka ini ok supporte to ine mipango ni jok magoi. County government mondo come in immediately mondo konywa. Ng'ama bro konywa maduong' mogik onge nikech county government won chiro. Iga mokadho ne wan over 20,000 people. Sani dhano dong over 16,000. Nikech ang'o? Jomotho gi jomoriembi gi jomokwal gigi modhi. Apenjo county government ni wan wagolo usuru. Jaod bura ma kaunti ma Kisumu Ruth Odinga ogolo ripot mabende kwayo obila mondo luw weche gi maonge mibadhi moro amora. Judith Omondi, Ramogi TV. Wadonjone weche mag siasa ni Boyd Were kaachiel kod Philip Aroko koro misiem mogik kaluwore kod tulo ma osiko muoch e campaigns magi e piem mar laro kom mar od bura ma Kasipul. Duol matayo yiero mag ombulu pacho kaendi IBC ne ogoyo gi fwai maromo $1 million ng'ato ka ng'ato kaluwore kod lweny ma yande gi nyayo ma ji 2 nowito ngimagi. Walter Nyambaga lero wachni. Bang' winjo bura mar tulo mar ng'ur manyonie mesa mar aput ma winjo ng'ur ywak kod tulo ka duol matayo yiero kod yore mag ombulu pacho ka IBC. Duol no koro thalo jachung' kar kende Philip Nason Aroko kod nyawadgi mar ODM Boyd Were kod fwai moyugno maromo $1 million kuom ng'ato ka ng'ato. Omenda ma IBC okoni nyaka chul boseche 48 maka girem to gibiro neno bor mar bad sirikal. Mr. Philip Aroko, for the violation, is hereby condemned to pay a fine of Kenya shillings 1 million to the Independent Electoral and Boundaries Commission within 48 hours of these orders. Mr. Boyd Were Ngondo is condemned similarly for the violation to pay a fine of Kenya shillings 1 million to the Independent Electoral and Boundaries Commission within 48 hours of these orders. Aput mochwe kogno kodalu talala mukwana maneo loso magero koni apudno oyudo Philip Nason Aroko kod Boyd Were Ngondo kane kod ketho mar siayo tulo maneo kelo tho mar ji 2 kod inyruok mar ji mamoko monywando nyako fam kich maneo dhirakore kod jogo manerakore. Astonishingly, when police officers attempted to arrest suspects in relation to the violence witnessed on 6 November 2025, the officers were attacked and the suspects freed by persons associated with one of these candidates. I have signed a document, Political Decency and Peace Charter for the political candidates. I just want to state here that myself have been a peaceful man. I've signed the Political Decency and Peace Charter for political candidates, but it doesn't mean that I'm guilty. But I want to reaffirm my commitment to advocating for peace in Kasipul. IBC bende yango ni tulo ma Kasipul ichwako kod moko kuom apisas mag county ma Homa Bay kendo duol manona thuye kod Wedea mochung' ne riwo Uganda jo Kenya kanyakla NCIC dhirakore kod apisas go. This committee is seized further of intelligence reports corroborating the allegations of interference by the Homa Bay County government in political activities within Kasipul constituency. This committee condemns the use of public resources and involvement of public officers in political campaigns, as this
is in contravention of Section 14 of the Elections Offences Act, Cap 66. Kuku mar Mukwana koro golo siem mager ne josiasa ma ibiro yudi kachiayo tulo ni biro neno gima ne nyuogo neno wi kogno. Should any violation of the Electoral Code be repeated by any of them, this committee will consider all penalties under the law, including, with emphasis, their disqualification. En geto mageto chiwo siem mager ne josiasa mibiro gogono kod weche mag tulo ni siem no nyalo tieko geno kata dwaro mar josiasa magombo chung' ni ma ng'ata ma ibiro yudi kod ketho lek mare nyalo lwari Lwanda. Walter Nyambaga, Ramogi TV, log tich mar IBC, Nairobi. Kwa kanyo ni ogai mar ODM Oburu Oginga oseo josiasa madwaro pogo duond buch ODM kowacho ni ok bitimore e bwo tende. Kano lose gwenge marungu, Oburu nowacho ni ODM dhi mbele gi siro sirkal nyaka joluo yudo lemo mag telo kod dongruok. Who want to or think or want to break ODM in their fertile imaginations, I'm telling them that those are very, very fertile imaginations. It will never happen in my hands. We shall not allow ODM to be divided. We are going to move forward and make ODM stronger and stronger, so that when it comes to 2027, we are either going to go it alone or we are going to go with parties with which we negotiate and get a good deal to work together. That is what our party is all about. There is nothing like forming a party to be in the opposition. Gavana Masiaya James Orengo kwedo weche mosebedo ka wachore ni ochano luongo ng'anyo mar keto sirikal mar jatend piny Kenya William Ruto tesre. Orengo lero ni gima ne owacho en ni jopiny nigi ratiro mar bago ng'anyo ponono ni sirikal ok ti kaluwore gi dwaro margi. Kaka jofwambo maro mar siasa Chris Owino leronwa, Orengo bende noyango ni ok okwed winjruok e kind ODM kod UDA, makmana ni winjruok makamano onego kete chik kata puodhi gi od bura. Ndalo buora bang' chung' mare motegno ni oikore mar dok e ndara keto sirikal tesre, Gavana Masiaya James Orengo owuok oko mar keto ler. E twak mare kod Ramogi TV, Orengo wacho ne ok onyiso jopiny mondo odog e ndara, ka oyango ne omiyo mana sirikal milome ni jopiny pod nyalo dok e ndara poni sirikal udino ite ne ywak maggi kaachiel gi tiyo gi kod yor agoko. Nitie jomoko manyiso ne paro ni kana wacho ni wanyalo dok e ng'anyo, ni kata an awuon kaka Orengo anyalo dok e ng'anyo. Babu Owino be nowacho wachno ni wanyalo dok e maandamano. To ok nowach ni ne wanyalo dhi adhiya kamano. Wan wacho ni ka gik moko nitie moko timore e yo makare kendo mowinjore, to pod wanyalo dok e ng'anyo kata maandamano e yo machanre, nikech en gima oket e katiba. Koro mano en teko ma katiba omiyo ji ni nyalo tiyogo. Tang'eyo sama ng'ato nyalo luongo e ng'anyo. Wach mar dok e ndara oseketo Orengo e tago maliet ka moko kuom jotelo makaluo sayo Orengo kuom duoko oganda luo chien, ka giwacho ni oganda luo ol kod chwero remo. Kor ka kore, Orengo wacho ni onge japiny manyalo dhi e ng'anyo ka sirikal tiyo maber kaluwore kod chik, kendo medo ni joma dhi e ng'anyo ok onego chiel kod magina nikech ratiro mar ng'anyo ni e katiba. Aneno ni chwero remo ni bedo nikech loch marach. Nikech ineno kata Raila wuon ngimane nodwa lal e weche mag ng'anyogo, to nikech sirikal mantie no ok luw chik. Chik dwaro ni ka ji dhi ng'anyo to sirikal mantie no emomiyo security. Nikech nyalo bedo ng'ato achiel moko winjore gi piny mangima. Ewi sirikal mar broad-based, Orengo lero ni ok okwed ODM tiyo kanyakla kod sirikal mar Kenya Kwanza, kata kamano winjruok makamano nyaka ket e pend chik kendo puodh kod od bura. Koro ma kind Kibaki gi Raila mane wayalo
gi Kofi Annan giri mwawacho ni winjruok mani kind PNU nikech party mar Kibaki ne en PNU to kod ODM nyaka bedie andike ma Raila oketo sei to Kibaki oketo sei kendo kaka Kibaki gi Raila nokete sei no e kaka odhi okale e parliament matende ni winjruok no was constitutionalized and legalized through legislation. To moro ma ji winjra ma ok oketie teko mar chik mowinjre to inyalo donje ni to kiny tipo nan ji ogwere ta udong' kudiedo. Winjruok mar ODM kod UDA osekelo pogruok mapek e kind jokanyo mag ODM ka kweth achiel sire lwedo to kweth machielo kwedo winjruok makamano. Orengo kata kamano wacho ni mano nyiso demokrasia ma ok kethruok e duond bura mar ODM. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Riwruok mar Kamukunji Pressure Group mawuok e kar dak ma Kibera koro siemo wang' jotelo matungo duond bura mar ODM kaluwore kod chung' mar sirikal mar broad based. Kwethno sundo jokanyo duto mag ODM mondo mi ogai manyien mar ODM Dr. Buru Oginga thuolo makare mar tayo duond bura maonge tulo moramora. Kata kamano ne giramo ni duond bura mar ODM to biro bede sirikal mar broad based kama ne ogai machon mar ODM Raila Odinga ne oweyo ganda onagi. Kwethno ne owuoye kar dak ma Kibera e alap ma Kamukunji ka gikwayo johera duto mag ODM mondo lutend Oburu Oginga. One broad-based government fully. Kendo watemo kwayo jowa duto mag jochama ni ma en saa ma wan kaka oganda onagi nyak wariwre wabed gimoro achiel. Weche mabiro mag dhi e ndara kanyo wasekadho. Giduogo gidonjore gi jomoko gimiyo pesa ni mondo dhi e court mondo ter ogai marwa masani ma en Dr. Buru Odinga mondo tungwa. Wawacho ni ma wachiwo warning ne jo Kenya nikech waneno ka pesa moko mowuok kuom jogi jok malaro mondo migol mbadi gini ka mondo donji ni jogi olo pesa moro e Kibera ka. To wawacho ni wan jo Kibera pok no waluwo pesa to bok wadhi luwo pesa. At 979 years Orengo kinya nyis wan sani ko yakodwa duoko e maandamano maneja komo seneno bogolowa. Akwayo gini kuonde ma gintie magitele gikel dongruok kuondego. Apano Orengo ne ng'ama ncho wacho nwa kapok jakomo tho ni President William Ruto ema ng'ama trusted kabisa molo jotelo president semusetiyo mako wacho gimo kawuono to timo ang'o mo change tok to ma jakom makoro wacho weche mopogre okama out mondo nyiswa. Ute thieth mapacho ka endi duto koro chiki mondo kaw nonro kod kwan mine kod nyithindo matindo matho e kinde nyuol kaka achiel kuom okenge ma sirikal kawo mar kedo gi tho makamago. Korwako nyamburko mating'o jotuo moewore kata ambulances kod yedhe manochiw kod riwruok mochung' ne weche thieth e piny mangima WHO e kar jot mare ma Nairobi. Jatend piny Kenya William Ruto ywak ni en gima lit ka mine mathoth kod nyithindo pod wito ngimagi kinde nyuol. Gino mowacho ni kelo nyaka wich kuot maduong' e sirikal. Sibroso Kinda nigi ler mar wachni. Tok lipot ne yango ni mine mapek kod nyithindo matindo mathoth tho e ute thieth mapacho ka. Sirikal koro chako chenro mar duoko piny kwan tho ma kamago. Okinyi ma kawuono riwruok mar thieth e piny ngima mano World Health Organization ojiwo okang' ma kamano kendo chiwo nyamburko mating'o jotuo mohewore 14 kod mwandu mag thieth mamoko e nengo mar omenda maromo shillings milion 350. Today handover includes 14 fully equipped ambulances, 8 advanced life supporting units to strengthen the National Emergency Ambulance Service Center and the 999 system, 6 ambulances dedicated to reproductive and maternal health services in underdeserved counties where distance and delay too often cost lives. Alongside this are 205 medical oxygen cylinders, nearly 3,000 emergency and infectious prevention supplies, ensuring that frontline facilities are ready for outbreaks, emergencies, and critical care. Koyango safar mar mwandu makamano, Jatend piny William Ruto kwer ni ngang' mine kod nyithindo konego wit ngimagi e kinde ma gikonyore kosingo ni mano gima ok bidhi nyime timre pacho ka. I have agreed with the Ministry of Health team that, as I have said, the maternal
and child mortality is unacceptably high. We cannot be losing upwards of 300 in 1,000, in 100,000, while the benchmark is 70. I mean, it is completely unacceptable. Jatend piny olero ni nyamburko go auchiel kata ambulances ibiro tere counties auchiel kamoting'o Elgeyo Marakwet, Marsabit, Siaya, Samburu kod Tana River manyaka sani pod timo marach e geng'o thoe mag mine kod nyithindo matindo. This support goes to the heart of our universal health coverage agenda, advancing safe pregnancies, healthy mothers, thriving newborns, and responsive systems. The new resources will strengthen emergency referral care, improve oxygen capacity, reduce maternal and newborn deaths in high-burden counties, and sharpen our readiness for cholera, mpox, and other public health threats. Kamano bende jatend piny koro golo chik mondo ute thieth duto e pacho ka okaw kwan mar nyithindo kod mine duto matho kinde nyuol kochopo dwe mar adek higa mabiro. Going forward, we have agreed with the DHA is going to provide data, and every facility in Kenya, public or private, every facility must provide data on mothers and children who die in their facilities. I know that there are facilities that continue to hide data on mothers who die or children who die in hospitals. We must get the data right because we must get our act together and reduce the death of mothers and children, especially at birth. Thoe mag nyithindo matindo kod mine kinde nyuol en achiel kuom midhiero madito ma piny Kenya kaloe. Jatend piny koro singo ni piny Kenya dhi keto maino mare duto maneno ni kwan mar mine matho gi nyithindo oduok piny piyo piyo kaka nyalore. Simfros Okinda, Ramogi TV, Eliare mar kar jot mar jatend piny Nairobi. Wadhi yumoro machuok udogo mag daka matin taneno kuseoro to maru Trevor maendi bolo barak kawuok God Ber Comprehensive School Ramogi Lera Dua to mosna mama na Emily gi baba wa Moses kod nyithiwa duto te kachiel kod jo Mbora SDA Church duto te. Ramogi TV maendi Pastor Mondi Otiche mar gemo nyenyorewa nenu maler mosna jaoda Sara Tieno gi Archbishop Odhiambo Gura gi Bishop Aura gi Olo Yanda. Kamano nitie machielo kendo Steve Nyakwaragai mar Mombasa wacho ni mosna Dana Pamela ka NCD kod My Love Caroline Beatrice Nyarkomala na Steve Nyakwaragai entiere Migadini Mombasa wacho ni ODM pod pek. Ramogi ler sana mosna Maxwell Ochieng wuod Ngesa Boda kod Lizia Mundi nyar Judy ma Eli Okoth Jakoyar. Kamana nyaneno kama chielo bende nitiere ka endi makamu kani Kisumu kanyo wacho ni Trevor Mosna Party Leader Dr. Buru Oginga nyathi kich gi Gladys Wanga Nyawang'aya National Chair ji ariyogo oromo rito ODM ma ODM ok nyal pogore nikech gen gi long experience e ODM kanyo. Kan tiere machielo kan Trevor ma Baba Twins mar Onjinyo jo ODM onego bed kod duol achiel mariwo oganda. Joma ne owito ngimagi kasipul bende onego yud ratechgi. Fai mar IBC ogoyo Boyd gi Aroko to IBC dhi timo go dang'o. Haya, bas odugo bang' dakika matin kidhi mabor ahinya. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Ich lach nonego okal tako. Matiende ni bedo gi miluma mar yako mang'eny nyalo kelo rach. Are you a Kenya government civil servant na uko na emergency?
usijibox kwa noma. Borrowing on MyMobi has never been easier. Simply register, apply, approve, and get your cash in minutes. Dial *531# and get up to 20,000 shillings to sort your emergency and pay from your next pay slip. No paperwork, no drama. Ni wewe tu na simu yako. With MyMobi, now you're in control. Na mwanafunzi bora katika somo la hesabu ni Suleiman Yakobo. Bora kwa Kiingereza Suleiman Yakobo. Suleimani tena? Kwani huyu Suleimani ana nini? Bana ni yeye. Kwa kila somo. Tulieni wenzangu. Mwanangu yuwajitahidi. Nami kama mzazi nina siri. Siri ni nice. Ninapolisha familia na hakikisha na walisha nice extra premium. Ewe mteja, ufikapo dukani agiza unga wa Nice Extra Premium. Ugali wa Nice ni mweupe, wenye ladha tamu na huiva kwa haraka. Nazo chapati za Nice Extra ngano ni nyororo na tamu. Nao mchele wenye ladha tamu ni Nice Pishori kutoka Nice Rice Millers, Mwea. Bei ni nafuu. Ni ukweli, siri ni Nice. Si Nice na Nice Extra Premium. Gini dwaro gimiluongo ni pruning. Kiweye gi branches mang'eny to dhi nyuolo nyithindo mang'eny. Chuni ni nyaka itim gimiluongo ni pruning mondo igol branches moko, idong' adong'a gi matin manyalo yudo chiemo maber mondo iyud fruits mabeyo. Gimidwaro kata timo gimidwaro to ino kinyal dak e odni kendo. Omiyo adwa ni mondo iwuog e odni sani, wuogi. Ndo sasa fomu ya kushinda milioni na shangwe at 25. Ukitumia Safaricom unapata nafasi ya kuwa mshindi popote ulipo. Kamano kuom keto Ramogi TV kaniri uruoge makedo ne ratich oganda okwayo oganda jo Kenya mondo bio yier jotelo manyalo chwalo agenda mag jopiny mbele to ok mekgi giwegi. Ne giwuoyo romo mane okelo kanyakla joked ne ratich oganda kod jofwambo ka gipuoyo ute fwambo kuom menyo mibadhi gi telo marach ka gisingo ni gibiro tiyo kanyakla mar nyayo demokrasia e pacho kae. Lidio Keyo nigilero. Ne en romo mar adek ma ibago higa ka higa makelo kanyakla riwruoge makedo ne ratich oganda kod ute fwambo, romo mageto manyo yore mag nyayo demokrasia kod telo makare. Riwruoge go ko oganda jo Kenya mondo bed motang' e yiero mabiro kendo giyier jotelo ma onge historia mar mibadhi, ndicho kod nek kaka yor nyayo telo makare thurka. Kenya's democracy thrives when voices rise together, voices like ours. So let this moment that we have in the next 2 days be a renewal of our shared resolve. Jonek, gijo kuoe, gijo kumar timbe giricho, ose mako system mafuanda, manga mabera kumi nafas. Political parties ge mako, nafas mari yoro gine magi yoro IBC, kuro giketo gino tek, manga maber da kid nafas wawacho. Nuko ponok gidiwinch pach jopeny. Bas gige moket kando mondo wachaka fresh. Jakom komiti marango weche mibadhi od bura Shakil Shabir oseojo wetene mani od bura ma owacho ni oseng'iewo gi sirikal kendo osane gitimo mana dwach sirikal ka ok gidewo jogo manoyierogi. We were passing the public participation, one of the bills, and it was a third reading, and there were less than 10 people in Parliament. The law is, if somebody gets up and reminds the Speaker that there's no quorum, the Speaker has no right, no other option other than to postpone that particular aspect. Koro wanwawegi nyaka koro wapar diriyo. Ni bende pod wadhi keto pachwa geno wa kuom wabunge ma monyiew koso wadwa ka wabunge madhi chung kod jopiny mondo kera tero mar oganda. They have forced us to be part of the opposition because
some actors have to step in and deal with the governance problems. So this has also put us under so much pressure, because part of the work we are supposed to do is also the work of the opposition. Oyangore ni nyaka sani, jofwambo moheo 500 odinne gi piny mangima kaluwore gi sigendni magisebedo ka gimenyo matuomo telo marach kadwaro koro nitie mar medo sundo tend pinje ochiw lwasi makare ne tij fwambo. Seche moko bende yudo kata ka jo media bende, seche moko yudo kata ka polise kata serikal donjore kodgi, kata ka communication authority dwaro kata simo media, tiyudo kata ka civil society seche moko bende gin magikuongo giringe court to giyudo order mondo gihakikisha ni media okonyon gi serikal. Koro gitiyo kone gikonyore, ng'ato mako bad nyawadgi koni, ng'ato mako bad nyawadgi koni. Kata obedo ni tend piny Kenya osebedo ka kwero oganda mondo mi kik donjre siasa mag pinje libamba, giramo ni gin giluwo chike matawo piny mangima masiro demokrasia, kuom mano ok gibiweyo keto wang'gi mago matimore e pinje malibamba. Suluhu has managed to silence the opposition, and she has also managed to silence the media and also CSOs. So we are not going to be silent in Kenya, because now we are going to be speaking on their behalf. To my mibadhi mose bedi bende kitimo Kenya kae ni ikwalo mbulu mar jopiny, inego jopiny, then wacho ni buru mondo wabed walos. Iloso kod jomangima koso jomotho. Bang' yiero ma Tanzania bedo kod tulo nyakoro Mgajwang' wenge jogi makewrat joganda koro ng'iyo piny Uganda gi piny Kenya hai gik timo yiero go madongo kageno margi en ni ute mag fwambo kod keyo pod biro medo menyo mag mutendre kod nyayo demokrasia kata oyo e pinje duto ma Afrika ma ugwe. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Report mar riwruok makedo ne ratich oganda Amnesty International oseyo piny owacho kuom kawo nonro mar jopiny kod jogo makedo ne ratich oganda taro mar chik ka gitiyo kod yore manyasani mag tudruok. Maendi kaluwore gi report margi ma orango chenro piny owacho e kinde ng'anyo mag kwedo sirikal chakre dwe mar 6 higa mokalo nyaka dwe mar 7 higani. Efinyakidi nigi ler mar wachni. En report ma oketayanga e apis riwruok makedo ne ratich oganda Amnesty International. Report makamano oyango ni chakre dwe mar 6 higa 2024 kwan oganda jo Kenya mosemaki ataro mar chik romo 3,000. Mago ma oselal godo romo 83 ka kwan jogo mosenegi romo 128. Kaluwore gi apisa mar Amnesty International Victor Ndede, piny owacho osetiyo gi yore tudruok manyasani ataro mar chik mar yudo nonro mar jogo makwedo chenro sirikal, ahinya to mago makedo ne ratich oganda. Ma kaluwore ni jogo makedo ne ratich oganda tiyo ahinya gi mbui e yore gi mag ndiko ka gikwedo sirikal. Social media played a major role in organizing of these protests, and not just organizing but also amplification of the voices of the Kenyan youth. The Kenyan government responded with online intimidation, threats, incitement to hatred and surveillance, interfering with the rights and freedoms of expression and peaceful assembly. Online harassment and smear campaigns became the core tools of the state to undermine the credibility and reach of government critics. Lipod no bende ofwenyo ni e kinde ma joma mine no wuok oko machuolo duondgi e wi nek mar joma mine pachoka kod ng'anyo masundo piny owacho timo lokruok mowinjore, nitie gigo mane indike mbui majaro dendgi kaka yor thiro duondgi. Young women who participated in the Gen Z protests and the End Femicide KE campaign reported misogynistic comments, body shaming, threats, doxing, and AI-generated pornographic images produced to shame, threaten, and silence them. The spirit of the report essentially is to call for accountability. It's also to call for non-recurrence. As we are all aware, we are leaning into a competitive general elections in 2027. It is extremely important that the freedoms within our constitution and within our laws are respected as we go into this political context. Jatatije mar Amnesty International Irungu Hilton koro dwaro mondo piny owacho otim nonro makare e wi nek kod ndicho mar oganda e kinde ng'anyo mar rawere mag Gen Z kod weyo tim mar kawo nonro oganda ataro mar chik. I think as Amnesty International we would say that deniability fails the test of accountability every time. Whenever a state says we are not responsible, it is not a legitimate response. Why? Because states have obligations under law not only to do the right things, but also to prevent the wrong things from being done. So there are crimes, states can commit crimes by omission, or they can commit them by commission. So therefore, deniability
is not a accountable response. Finyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Ywaruok mar jotije 91 ma ywak ni pok ochulgi kuom thuolo mar dweche 16 nyaka sani koro biro yale doho. Jotije go wacho ni ne gitiyo kod migawo mar thieth e orak mar Global Fund kod piny owacho. Wuoth ma jochiw thieth maromo 91 go ochako Green Park, okalo apis maduong' ma migawo mar thieth nyaka e od bura mamalo. Jochiw thieth go mawuok e counties 31 mane tiyo e bwo orak mar Global Fund kendo ne okonyo e kedo kod midhusi mar okimi kod TB. Ywak ne piny owacho ka gikwayo chudo margi mar osara mar dweche 16. Gisebedo ka gitiyo rak e higni 16. Kane jo Global Fund wuok Kenya, ne gindiko winjruok gi migawo mar thieth ka giwacho ni bang' tieko orak gi mogik mane rumo 2023 nonego bed ni migawo mar thieth ne ndiko jotije gi eki gimwa luongo ni permanent and pensionable orak mongiorore. Peterson Washira, jakom riwruok matayo apisas mag thieth, wacho ni jochiw thieth gonde osetiyo kuom thuolo mar higni 16 nyaka sani kane gitiyo e bwo counties. Gino magikoni osekelonegi pek modhuro. When they were engaged, they were sent to different hospitals across the different counties in this country. And they have diligently been offering their services for 16 years. And we can attribute the successes that we have in HIV and TB management to this group, because they have been running this clinic. Nicolas Odipo, mabende en jakom KNMLO, wacho ni onge kaka sirkal mamalo nyalo weyo jotije go e lwet nono, kendo onge yore magibo nyalo chulo sikunde mag nyithindgi omenda mag somo. I'm remaining with only 5 years to retire. Which kind of fruits am I going to enjoy? I am appealing to the president of this nation to wake up and see that the people who are working under him are really jeopardizing the innocent souls instead of embracing them. Negichwalo ywak margi ne speaker mar od bura Moses Wetangula kakalo jakom committee mar thieth James Nyikal mane osingo chwalo ywak margi kendo neno ni giyudo omenda margi. I can see some of your colleagues, whether they're your colleagues, they would rather have us make a lot of noise, but that will not change the situation. Yes, so there's no way you can change it in a day or 2 days. That if I say I'm lying. But we must look at it when we are looking at the budget. And if you can look at it earlier, let's look at it. Bang' temo nyadinuoya ma jochiw thieth 91 gonde. Kawuono, ywak gi ochopo nyim od bura kendo gin gi geno ni gibiro yudo duoko. Ochieng' Elvis, Ramogi TV, Nairobi. Maswadhi yomoro machuoko dogo bang' daka matin kendo mondo donje weche mag tuke tano ka useorote maru ka Ramogi TV neno malere kaunti ma Kiambu awuoro gima Nyaramba timo Kibuye ma Eli wuod Mangu mos na mama na Bito Nyaseme Kodongo kachiel gi baba na kagina Sembo Ndori dala ang'eni gikete Ramogi TV amor kako kelono weche manyien ero kama na enye mos no jo Kiambu Trevor Neni kan kombewa na gotea producer wako is doing an amazing job mind Obama. Okay, kama na enya mano Bob urni ote kaso mugi kaende no maler kan seme kaende to musna pin number na Molenta ginyara Maria Kinyi ora Eric jaduongna kod mara Chris kod True Force kagino Yugis kachien kanyo ma Joshua bar seme bas odugo bang daka matin kidhi mabora. Teke na we go border. Chanua Jam, Fika on time at the lowest charges in town. Va helmet and ride in style. Ni safi, ni safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. You'll fike right on time. Wigo, your trusted ride.
Milome ne funde contractors gi agents duto Kisumo. Royal Mabati Factory Limited gwelo e tiegruok maonge chudo e Jumuiya Resort chieng' tich abich tarik 21 dweni higani mar 2025 kochakore saa 2 okinyi. Chopi iyud tiegruok manyasani, ing'e kit tatewa mantie rang'iny mamalo kendo iyud oboke mar yango tiegruok. Mondo indikri kaka fundi kata agent, di *455*8# ne mathuth. Gochnwa gi 0722 638 kata limbadwa ma Kisumo mantie Accra Street momanyore gi Paul Mboya Road, Manjit Building. Jakenya James Mwanza Musembi ajaloch manyien mar mita 1500 tuke mag Deaf Olympics korka chuo. Jang'wech no mawuok Machakos